மீடியா மைண்ட்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீடியா மைண்ட்ஸ் நான் ஷரத். இது சேலரி டு ஸ்டார்ட் அப். ஒரு சில பேர் நினைச்சிருப்பீங்க, எப்படிடா நம்ம ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம், ஒரு பிசினஸ் ஐடியாவே இல்லாம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஒரு 10 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு அருமையான ப்ரீ ஸ்கூல் கான்செப்டோட இன்னைக்கு நம்ம ஹெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அர்ச்சனா டாங்கி மேம்கிட்ட தான் இருக்கும். என்ன ஸ்கூலு அண்ட் இந்தியாவில் ஃபுல்லா அவங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு த ஷோ மேம். Thank you so much. மேம், உங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்கூல்ஸை பற்றி அந்த கரிக்குலம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காக வந்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வேண்டி மேம். ஸோ நாங்கள் ஹெலன் கிரேடி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ரீ ஸ்கூலில் we wanted to do something which is very useful for the children, keeping in mind all their developmental goals. Generally நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தானா ப்ரீ ஸ்கூலில் கூட we try to pressurize the children based on first standardக்கு என்ன வேணும் அந்த லெசன் இப்போவே கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி pressuring is what we used to do earlier. So how do you get out of that and how do you help every child அவங்களோட சைல்டுஹுட் அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும், அந்த ஏஜ்க்கு என்ன ரைட்டாக இருக்குது அதுதான் அவங்க பண்ணணும். ஸோ ஹவு டு வி பிரிங் தட் இன் டு த கரிக்குலம், அதுதான் நம்மளோட மெயின் கோலாக இருக்கு. மேம், ஒரு கிட்டு வந்து இப்போ ஹெலன் கிரேடியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கோர்சஸ் மேம் இருக்குது, எந்த ஏஜில் வந்து அவங்க ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் இன் ஹெலன் கிரேடி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஸோ we accept children from 2 years onwards. Okay, 2 years to 6 years is the age group you can have a child in Helen Grady. 2 years they come into something called play school. Play school we don't give them too much of teaching, it is mainly playing. So playing is also very very important for the child, their development of their muscles, the development of sensory motor coordination, adella rombave important. So play school that is what we focus on. Then you have the pre-kindergarten. So LKG po munnadi there is pre-KG ila nursery na solvanga. So on the age group there is a lot of play, but there is also slowly now we bring in letters and numbers and concepts, things like that, but it's all done with a lot of enjoyment and fun. There is no most of the time the children are not in the class. Homework irukka ma'am, adha romba important ke homework edha irukka the parents catch homework illa no homework at all. 6 வயசு குழந்தை வரைக்கும் ஹோம்வொர்க்கே இல்ல மேம். UKG we start giving them a little homework maybe every week once, mainly because when they go into the mainline school avangalukku and the habit varanum appinga. So because of that we give, but even then it's only 1 page or 2 pages of homework, and it is not too much of it, is more enjoyment. It's a coloring activity or things like that, something that they have to practice. So and the madri generally we make sure that நம்ம என்ன homework கொடுத்தாலும் கிளாஸ்ல நாங்க என்ன பண்ணோம் அதுதான் நாங்க homework கொடுத்துருவோம். So it's not that parent has to go and find out what to do next and too much. In fact we tell our parents, please நீங்க help பண்ணாதீங்க, அவங்களே பண்ணு. If they don't do also it is okay. We are not going to punish the child or penalize the child in any way. It is fine. We realize children have their moods and it is perfectly okay if they cannot do it also, and we make them complete it in the classroom when they come back. மேம், நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் தமிழ்நாடு இருக்கட்டும், லைக் சவுத் இந்தியன் பால்வாடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அந்த பால்வாடி தான் நம்ம ஹெலன் கிரேடி அந்த மாதிரி தானே மேம்? லைக் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் இல்லாம ஜாலியா போவோம், விளையாடுவோம், மத்தியானம் தூங்க வச்சிருவாங்க, 4 o'clock பேரண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்புங்களா? இல்லை லைக் வி ஹேவ் லைக் இதிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா மேம்? ஹெலன் கிரேடிக்கும் நம்ம பழைய பால்வாடிக்கும் இப்போ இருக்கிற கேஜிஸ் இல்லை மேம், இப்போ கிட்ஸ் இருக்கிற கிண்டர் கார்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாட போவோம், கிட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, நிறைய புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கும் கன்வென்ஷனலாக இருக்கிற கிண்டர் கார்டன்ஸ்க்கும் ஹெலன் கிரேடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேம்? ஸோ நம்ம ஸ்கூல்லையும் there are no booksங்க, in the sense whatever work the children have to do, it is all kept in the school bag la books e kadiyadu. The school bag is only to bring lunch box and water bottle. That is about it. So that is like you said, nama palaya balavadis, it is just like that. And the aim is the similar, just to take care of the child, to make sure child gets to interact with other children, learns how to play with certain equipment which is available.
all this is what we do in the preschool. மேம் ஹெலன் ஓக்ரேடியோட அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க மேம். ஹெலன் ஓக்ரேடி ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் நீங்கள் எப்படி வந்து இப்போ அப்கமிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க, இல்லை நான் இப்போது ரொம்ப சேலரிடாக போயிட்டுருக்கேன், எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் அ ஃப்ரீ டைம்னு சொல்ல முடியாது, அந்த ப்ரெஷரைஸ் இல்லாமல் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் வித் எனக்கு பிஎஃப்ஆர் அமௌண்ட்டு இல்லை கம்பெனிலேருந்து வர செட்டில்மெண்ட் அமௌண்ட் ஒரு 10 lakhs வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஹெலன் ஓக்ரேடியோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்னலாம் மேம்? It is immense, especially if you are young and you love children and you want to work with children who are below 6 years. This is really the best field because it gives you a lot of time to be very creative in your approaches. Any creativity that you have in you, you can really explore it with this kind of a project. Plus, it has a very small investment. It's not huge. You don't need in crores. It's just about 10 lakhs that you require. And when you work with children and when you work with parents, the returns that you get, you do have a wonderful ROI of over 20% in a project like this. Okay, ma'am. But more than that, you also get, in that area, people really respect you because you are the teacher. You are the first teacher of their child. Yeah, ma'am. Every child remembers you. And every parent remembers you. We have parents who are in touch with us for over 10 years, 12 years. And those children come back, and talk to us. And they'll never forget us that we are their first teachers. So this is a wonderful, I think that's the biggest reward that you can get in a system like this. Ma'am, நீங்கள் ஹெலன் ஓக்ரேடியோட ப்ராசஸ் சொல்லிட்டீங்க. இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படி மேம் இருக்கும்? So it's very simple. Or franchise நீங்க எடுத்தனா, there are two things that any franchise will charge you. Okay. One is a franchisee fee to use the brand. And the second is the royalty. Royalty covers your curriculum, training, all the content that you are going to get, all the intellectual property rights that you are going to get from the company. So these are the two things that any franchise will charge you. So even in Helen O'Grady, we have these two things, franchisee fees and royalty. So our royalty is kept at a very minimum. It's about 12% for Tamil Nadu state. Okay, and this is something which is amongst, when you look at many of the other preschool brands, this is kept at a very low percentage, mainly because we want to encourage more and more women to get into this. Women are naturally very attached to children and they know how to manage children. They know how to manage and organize a family, ma'am. Organize a family, and they also know how to be friends to another woman. So for example, if I'm taking my child to admit to a preschool, the first thing for me as a mother is I should feel secure. I should feel that in the preschool they will take care of my child. I don't have to fear. They will not my child will not come home crying and scared all the time. And the confidence I should have. So that can only be built via if I have a good friendship or a good trust relationship, with the school. So that's why a woman is very important on the other side of the seat. When I as a parent am going, if I see a woman there, I feel I can talk so much more. என்னோட என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, I'm able to discuss it with her. இல்ல சைல்டோட ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னு I'm able to discuss it with her. So, we become like a support system for every parent, who comes to the school. So I think that is very, very important. That's why for women, this is a good field. That's why the royalty is kept at 12%. And even the investment is kept below 10 lakhs. It's between 8 and 10 lakhs. So this is something that all of us can put together and build a school. And the 8 to 10 lakhs, the franchisee fees is approximately around 2 lakhs. அப்புறம் உங்க டாய்ஸ், புக்ஸ், எக்யூப்மெண்ட், அந்த ஸ்டோரி புக்ஸ், விளையாடுற டாய்ஸ், இன்டோர் டாய்ஸ், அவுட்டோர் டாய்ஸ், அதெல்லாம் will be approximately ஒரு 3 to 4 lakhs. And then the interiors, because your house has to be totally child safe. மேம் சின்ன டவுட் மேம், ஒரு இன்டர்ஃபியர் ஆனதுக்கு சாரி. நம்ம நார்மலாக ஒரு 2 BHK ஃப்ளாட்ஸில் இருக்கும், 2 BHK வீட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹெலன் ஓக்ரேடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா மேம்? இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, how to set up a preschool. அந்த ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. மினிமம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏதாச்சும் இருக்கா மேம்? ஆமா, there is a 10 square feet per child, அந்த மாதிரி ஒரு thumb rule இருக்கு. Okay ma'am. Plus you cannot operate in a place which has
a house in the same premises. Like கீழ play school run பண்ணி மேல வீடு அந்த மாதிரி எல்லாம் it is not allowed. அந்த ஏரியால gas cylinder இருக்க கூடாது. அப்புறம் preschool should not be near a liquor shop, it should not be near petrol bunk, அந்த மாதிரி நிறைய rules இருக்கு. So when you try and follow all these rules, you have to look for a 2-bedroomed, 3-bedroomed individual house with a little outside space around about 700 square feet outside. So when you get this kind of a space, it is it is good to run the preschool. மேம் இப்போ வந்து நீங்க ஃப்ரான்ச்சைசி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் நீங்க பர்சனலா கொடுப்பீங்க மேம் ஃப்ரம் ஹெலோ கிரேடி? ஸோ நம்ம ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் பார்த்தானா தே கம் ஃப்ரம் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ங்க. இப்போ நிறைய மெனி பீப்புள் ஹூ ஹவ் பின் ஒர்க்கிங் த ஐடி சாஃப்ட்வேர் செக்டர் அவங்க தான் மெனி ஆஃப் தெம் ஆர் டேக்கிங் திஸ் அப் பிகாஸ் தே ஃபீல் that pressure of the job was too much, and this they feel avangora time la they can do it on their own, and they can still do a lot of work. So people come from different fields. So the first thing we have is a franchisee orientation training program. So endha field le vandalum what are the basics of B.Ed முடிக்கணும் அப்படின ஒரு கம்பல்ஷன் இல்ல not for the franchisee. So we give them a overview preschool education na enna, who are all the philosophers, நம்மோட ஹெலனோ கிரேடி கரிக்குலம்ல என்ன philosophy நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம், நம்மோட methodology என்ன, how is it different from other things that you see around you. So all this we train them, plus we also train them on the business side. How do you manage a small business, enna madri accounting system vechano. So all this we have a total orientation for them, and they feel quite confident to handle the preschool on their own. Parents, how do you counsel the parents? Parents, when they come for admission, what is the information you have to give them? So all this, they receive the training from us. Adukaprom, we sit with them on interview panels when they are interviewing their teachers, so that we select the right team to start the preschool. So we select the teachers along with them, and once the teachers are selected, avangoda 3 times a year we give them the training that is needed. So term wise, 3 terms. 3 terms, 3 trainings. That's what we give them. Each training is for about 2 or 3 days, depending on the team. And in between, every 15 days, we have team meetings with every team, wherein we do online meetings to understand whether the team is managing, are they having some trouble, have they understood the curriculum, things like that. Plus, we also monitor. So, inspection and solvanga without informing the school. Namoda coordinators, academic team will be going to the schools and checking whether the quality is being maintained, teacher is doing the right thing. There are no complaints from parents, or are there any messages from the parents that have come which have not been replied or which have not been addressed. So we check all these things, and that way we give a feedback to the franchisee also. The school, it is doing very well. These are the positive things that we saw in your school when we went for the monitoring. These are some of the things that you still have to work on. You have to improve on all these things. We check on health, we check on hygiene, we check on academic, the curricular aspects. We check on how the whole place is looking and whether there is enough place for the parent to sit down. We check on all these aspects. And that way the franchisee feels, every time she gets the report, she feels, oh, I forgot to do this. See, it's good that they pointed it out. Now I must concentrate on this. So everybody knows that whatever report we are giving them, it is only for their good. Avangoda school should become better, it should prosper, it should become the first preference of every parent in that locality. That is why we are giving them the feedback. So they all know that very, very well. So we help them to understand enna madri, what kind of marketing can you do. Workshops organize pannala, illa parents ku enna, what is it most interesting for the parent, adu pannala. So we help them to do all these pamphlet distributions, so many of these things. So we work out with them what all other things. So marketing support is provided, curricular training and support is provided. Business, how to grow your business. That also is something that we concentrate on. Every once in 6 months, we have a business meeting with our franchisees, so that we understand how is the business going, how many children came in for admission, how can we improve this next year. All this we work with them. One more thing I'd like to add, the daycare as well as after school activities, these programs are also given to all our franchisees as part of the franchise deal. So adukku separate we do not charge them, it is part of whatever we are doing.
மேம் கோயம்புத்தூர்ல எவ்வளவு இடத்துல மேம் ஹெலனோ கிரேடி இருக்கு? இப்போதைக்கு we have 3 centers, one in Kovaipudur, one in Perur and one in Vellalur. Of course, this June we are probably going to be adding 3 or 4 more centers. So we hope that Coimbatore will become a hub for the Helen O'Grady, for all the learning to happen. I'm in charge of working across India for the Helen O'Grady preschool operations. And my dream is that from all over India, I want people to come to Coimbatore and visit all these schools. And these schools will become the model schools for the rest of the country. Okay. So I hope that this is how we will progress. Yeah, ma'am. Surely, இந்த ஒரு ஆசை அப்படிங்கிறது எல்லா ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியாக இருக்கட்டும், ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். நம்ம வந்து நம்பர் 1 இருக்கணும். பட் இன்னும் பர்ஃபெக்டான வேல அப்படின்னு நானும் வந்து மேமுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லி, வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாலரி டு ஸ்டார்ட் அப் வந்து முடிச்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம யாருக்கிட்ட மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அர்ச்சனா டாங்கே மேம், ஹெலன் ஓ கிரேடி ஸ்கூலோட ஹெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்தியா. தேங்க்யூ. Thank you so much.